ene se nipa hodo bi ebe so fa akwa hodo so jom nsansi from nsama ne yakasa langard fo theater te se e wonpotam no eswani enso katre na manoni semu no Tanzania eye busumi atwam ya na omoto omo aba na nipa omo ya basabasa ye ne ade no ende ye do kwadu abomo ensema do ka ye no mu agodie mu nsam ka ho ene na nwumre the two beautiful trees ahofefo mienu ba ko esire ni chichi ba ko de ro popo mfa hen kata ne yesi nkonya e ba besummo se wakenkafo ba de wekese na nwumre yi eye me nana enchi buosi akon we shall abontia from the news IGP mene katre akwasi yeboa Ayusamro asena mensan ema wakwaba emra Ghana ni ne njifi happy. Adekru watwe achiripo enkro kasa fidie so afre nsema hodo no. Yemfa ni nkyiremu no ensomwen. Yesha nsema se na yesha se ede afri Ghana mampani John. Dramani Mahama Gonja de se kronkron. Na kachi ni yesha nsena se ede afri. Eni akase mpanifo akatwo. Se sabe ade to ani anya wonkwa na wuye. Sanso na krofo nso ntumi nkyere damfo ba kofo sanso ntumi kata nyankopɔ aninti sɛ ne asam ba ɛwɔ nipa hodo ni na ɛna asabie tumi keke yensa ase ɛde boasa de bɛya nipa kro ade ato nani no ɛna obetumi ayie na buso bɛka Kaseɛbɔ mu na anu de to anim sɛ okopie mu ɛwɔ Jamaica Cuba ɛne ne mpɔtamu a ɛne mframa jampantudie fa nsuo ka ho ni nan o ɛne Hurricane Melissa etumi abo ewo Jamaica ne Cuba mpɔtam ho no mu a ene ne yakasa Japade ahodo a enam so asen no ene nya asem keto akra enam so ama ne yakasa yi Ghana mampani John Dramani Mahama ejiro mani na mu ede ne ma ahodo a ene on the best car from 10 million choppable Ghana cedis ede amase fa nkonkom aman bi ti se Sudan ene entokwa ekoso no manfo ho kire omo no afa Jamaica ene Cuba yemfa enkonko bo omwen ene ne ma hodo ne ura John Dramani Mahama aye se ya fan kobo amai eye emo boto ahodo esum be mpimienu ene ahanan 2400 bags of adidomi ene emu ya yibi ya fan kobo mattress ahodo apim ene ahanum 1500 afa pillow so ya dia da mattress so ade tibetu sum yeso ene so ahanum 500 ene gari mess ye dia dibie ene so 100 ya fa kokomo that's a box 100 t-shirt ya wodo edi on center de eno so 50,000 afi mpabo wodo on bese oni na akeka ho ena afi ye bampani chocolate aka ho no mbedi o afi cocoa product wodo bebre enso ek ho ene water tanks wodo mdi nso begum be aduenu de omde ba wohoro monsa eno nso aduenu afi sabe agana bia ye timi tamfiri ba bi di ko ba bi eno nso be edu asichire hanum ene aduanan afei enu ahodo ene ade nso be ahasa ene aduasonson Ghana mampani kyeremu a yemfa emu oham chichemu aduenum enko Jamaica oham chichemu aduasa enko Cuba no oham chichemu aduenu enko Sudan sera bia aman ahodo e omho kyera kyera ma bi nam ntokwa so bi nam yemfa majampantrudu so no omso betmanya bibi kakra no omho atimi ha ma ne yakasa de Ghana mampani John Dramani Mahama ji oman na nemu aye enkro ahodo miensen adoya ena nwumre ene yempe no Ghana mampani ayade se otuma sa adoye yi ede ama aman miensen na osofo hwe sika semso eye nuyanfo Dr. Kaseɛbɔ atoba forcing onukro yanso na akomfimfini mantemu adehia omo adwuma ko enyan ese mabatro mpeso aso yo momra hye bedwani na yehwe nim se yame adom a November busum ye womi ya ne da troso dumiensa enu besi ya wada no obekomra hye bedwam na Ghana yakọ mabosi ka ye bedi ne mfimpim yenu ne aduonum sie mu no ode akọ akotomra hye bedwafo anim
na we na ndadue ya dom kase ne ba no dani eye no yanfo mahama yarega ejina mrahye bedwem eno chem se we ejina eye gana mampani John Romani Mahama nemu na odi atudwa se yame adumo November busumi ni detoso edumiensa Dr. Kaseɛbɔ atoba afo asen beba mrahye bedwem na yakɔ mabosi ka budget no odi aba beto mrahye bedwafo anim enu nti onu kra chem se ohwe Ghana yama mra na Article 179 ema no ho kwan so mfanse mu entu dwa na afi so wahye mrahye bedwafo nyina se eduru ho no mo mra na mo betie ensempa hodo a ewo budget ni mu anyame adom a yawada Dr. Kaseɛbɔ atoba afo asen ereba beto mrahye bedwem osanso ehye se asoya hodo ene atraya hodo nyina enkomo otwetwe a ekoso ani nyina ne ehwe nim se beba budget ni mu no omo mfembra se ne ebeya ombetumi aye hwehwemu ede afa ho na yame adom a ye wada no Dr. Kaseɛbɔ atoba afo asen atumi anya kwan abekenkan ni nyina wa mrahye bedwem ama Ghana fo nso yatumi ahu ne ekoso asanso ahye se hwe mrahye bedwem a almost standing orders ahodo wo honom 216 clause 2 and now face no 67 ani nyina no eye mrahye bedwem parliament standing orders no ema ho kwan se omo akinkan budget ni wi a na watwe baako ombetumi de ebobo budget no ho na mo ahwanim se enema hodo ne akwanya betumi aboa ama oman ni so tumpo afenso no ajam se budget na yame adom a yawada osofo hwe sika sem so ebekenkan wo mrahye bedwem no eyade a edi nnwuma eba ebe ma oman ni mu ago eto ahodo a ejije ne oman mu no ensakraye bebem ena afenso no we yade a ebetumi aboa pa ama IMF mpa ye shomo ase no omo program no nsesa ne ade atumi abemu ne ade a na wobra oni ayanfo Mahama yarega ede ensem na atudwa no o kire mu sei Mr. Speaker, on Thursday, 13th November 2025, the Minister responsible for Finance, on the authority of the President of the Republic, will present to this Honorable House the budget statement and economic policy of the Government of Ghana for the year ending 31st December 2026 in accordance with Article 179 of the Constitution. The Business Committee therefore urges the Honorable Members to take note and be present in the House on the said date. Submission of budget estimates. The Speaker, the Business Committee urges the Ministry of Finance, other ministries, and independent constitutional bodies to submit estimates to the House on time for consideration and approval. Post-budget workshop. So, Speaker, in view of the presentation of budget statement and economic policy of government, a post-budget workshop will be scheduled for the participation of all members of Parliament. The venue and time will be communicated in due course. So, Speaker, in accordance with Order 2162 and subject to Order 67, committee submits to the House the order in which business of the House shall be taken during the week. Thank you. Onuyafo Mahama yarega ono eyedom kase no ba no dani wo mrahye bedwem nene ena yati na yade adwumadie sonko akoso ewo Elisa Hotel eno ewo enkapumpini mantamu eye Biennial Conference of the African Parliamentarians Network Against Corruption ne fa toso enkron dwumadie isase ene eye November abosun de toso ensun na akwakoy nyankopon yadoma ekina November abosun de toso enwotwe ewa Elisa Hotel enkapumpini mantamu na dwumadie ye dwumadie amrase bidwafo awdo mo abibimem a cheso mo de o makoma so ade nso bekwetia katasehye dwurimu de kankan ne proye ne omu na be hyemu ewo nkrampuni mantamu ha se ya cheso mo bobo ho atoto adwen se de be ya katasehye dwurimu de kankan ne proye wa bibimem ebetumi etu asesa puto bibire na atwam se atwam kabia na dwumade ne sanse esi o makokro Ghana na so nti
ɛne mmarahyɛ badwafie chairman Aban Smana Kingsford Babin ɛnso de n'animonyam kwata adwumadie no ase ebi na wabere ogyina simpie ne apasoɔ ka sɛ ɔde ato dwa no okyerem sɛ hwɛ deɛ nti ama kata sɛ dwurum deɛ kankan no prɔyɛ yɛto ase fa bi mama yɛntumi ntuo nyinaa no sɛ yɛde amanyo nsɛm afɔdefɔde kata hyehyɛ dodo ɛna ɔkyerɛ sɛ nɛyi so yɛ obi a wa bibi mam ha sɛn na wani suade hunu ne sɛ daakye biara ɔbɛba bɛyɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ ɔman yi mu a agye sɛ okuta sika som bɛɛ $500,000 choppable dollars ansa na watumi de campaigns ahodoɔ ɛtumi ama ɛto ahene ne yɛsi ahenefo atumi ato aba ma wo ama ɔba bɛyɛ mmarahyɛ badwani ɛne ɔma nto ama nso deɛ ne na ɛka ba fie ɔbɔ kasa susuro wobɛ sɛ ɔbɛyɛ mampanin nso deɛ a ɛne ɔhia sika som bɛɛ $100 million ɛno nso yɛtoma wo deɛ a ɛne atɔdwofoɔ wɔ ano ate dɛnnɛ yɛanto ama wo nso deɛ ne dantawa sene ma ɛka na aba fie na ɛna Aban Smana Kingsford ba bɛnkyerɛm sɛ kɔba sɛ obi ɛbɔ mmɔden tumi nya sika we na awie na ɔbɛtena mmarahyɛ badwafie sɛ mmarahyɛ badwani a ɛdeɛ na ɔso ɔyɛ sɛde sika na ɔba bɛteɛ ana ɔba bɛtene ka ne sɛ nkata hyehyɛ dwurum deɛ kankan no prɔyi wade ho bɛfɔrefɔre na watumi anya ne sika biara ɔbɛfa so anya ɛkɔba ne saa na ɛma pɛlepɛle yɛ ɔnyɛ adwuma kata hyehyɛ dwurum deɛ kankan no prɔyɛ pɛ sɛ ɛtu aseɛ no na akɔakɔyɛ boakye bi din wɔkyerɛ m sɛ ɔbɔ ma akonkoro Ghana ma sɛ mpo a ɛne na nsɛntam hwehwɛmu a Cyber Security Authority fɔ de ba abɔnten kyerɛ sɛ ɔma akonkoro Ghana afempimienu ne aduonu nan sika ɛnam kata hyehyɛ dwurum deɛ kankan no prɔyɛ som yɛ hwereyɛ ɛyɛ 23.3 million Ghana cedis ahwere ɔman afempimienu ne aduonu num afe mu efiri January ɛba bɛsi afe no mfimfin sika yɛ ahwere ɛyɛ 14.9 million Ghana cedis na kata hyehyɛ dwurum deɛ kankan no prɔyɛ na ɛkɔ so paa sɛnte nei owura Aban Smana Kingsford Babin ɛde afuturo ama amanyɔfoɔ mo ɛwɔ abima mu nyinaa sɛ ɛmra so sɛ ɔmotwe ɔmo ho ɛde firi kata hyehyɛ dwurum deɛ kankan no prɔyɛ wɔn sɛ de bɛyɛ a gyidie ne awerɛhyɛmu atemmamufo ɛwɔ wɔn mu no ɛbɛtuma yɛde pampee sɛ kyerɛsɛm na biribia bɛkɔ yie ɛde ama abibiman. Participants, Africa today stands at a defining moment, a critical juncture. There is an explosion of corruption as a result of monetization of politics and loss of societal values. For instance, in Africa, a single candidate can spend as high as $100 million campaigning to be a president. Or in our case, as members of parliament, $500,000 just to win a parliamentary seat. Where does one get such colossal amounts from? And on assuming the presidency or entering parliament, how does one recoup such lavish investment? ɛne a wote yei ɛyɛ mmarahyɛ badwafie chairman Aban Smana Kingsford Babin ɛnɛ yi dwumadie kɔ soɔ ɛwɔ Lisa Hotel Krapopene mantam mu ɛna ɔde sɛ afutu ama abiman na wɔ saa dwumadie no ase ɛna majority chief whip ɛne onuyamfo Roxon Nelson Nafiamakpɔ ɛnso de nsɛm ato dwa ɛna ɔkyɛ mu sɛ ɔbɛtoto asrɛ nsɛmtwerɛfoɔ sɛ ne yɛ nsɛmtwerɛni a ketaehyɛ ne prɔyɛ a yɛka ho asɛm yɛ ama ɛho hia paa na bɔmmɔde sɛ wode bɛsi w'ani so na atumi aboa ne atu aseɛ ɔkyerɛ mu sɛ ɛnɛ nsɛmtwerɛfoɔ no bi wɔ hɔnom a sɛ biribi kɔ so anyɛ na ɛfa ketaehyɛ ne prɔyɛ ho no ɔbɛbɔ mmɔden aboa na wama ɔman no asi n'ani so nkane na watumi ahwɛ atumi aboa ma yɛatu aseɛ no ɔnyɛ ne saa o ebi onim nipa na adeɛ ne fa no ho no na wayɛ ketaso no mu aso saa na asɛm no akɔ akɔdua agu sɛ Islam ɛne onuyamfoɔ Nelson na akyerɛ mu sɛ ɛsɛ sɛ nsɛmtwerɛfoɔ ma saa adeɛ no ho hia mo paa na yɛtumi boa na ketaehyɛ ne prɔyɛ yɛtumi tu ase defedefedefede de fi ɔman mu ɛkasɛm no akyerɛ mu sɛ ɛnnɛ yi sɛ ɛbɛtu ase a nni kwan sɛ agya ne nyinaa ɛbɔ aban ko abo na mmom no ankorankora ne anwumaku ahodoɔ ebi te sɛ civil society organizations ahodoɔ ɛne nsɛmtwerɛfoɔ ɛmfa yɛn ho ngyim ne yɛntumi hwɛ na ketaehyɛ ne prɔyɛ yɛntu aseɛ ɛmfiri ɔman mu na yɛn ho ntɔ yɛ sa sɛ ndɛ yi wohwɛ a ɛyɛ adeɛ a ɔman no ɛka a anaasɛ sika yɛhwere ɛwɔ ketaehyɛ ne prɔyɛ ho nkoa no ɛnyɛ asɛm ketewa
wasa de ato nsɛmtwerɛfoɔ anim ane mmarahyɛbadwafoɔ a ɔmo wɔ ɔman mu ne abibiman mu nyinaa sɛ obiara mfa n'ani to fam na ɛba ne sekretarihyɛ ne porɔyɛ yɛntumi nko ntia na ndei no ɔman Ghana ɛne abibiman so ɛntumi mfa ne nto papa ɛmfira na wɔmmerɛ a onuonyamfoɔ Roxanne Nelson Dafeama kɔɔde nsɛm no ato dwa no ɔkyerɛ mu sɛn. The media, by all means, will be the channel through which achievements in this regard will be communicated. Therefore, as part of the call to action, we encourage the Fourth Estate, as they are called, to become a crucial pillar of our democracy and our fights and drive to ensure that anti-corruption activities become pervasive in our public space. We therefore urge you to pursue investigative journalism with rigor and responsibility. You must shine a searchlight into the dark corners where corruption thrives. Hold us accountable, but do so with accuracy and a commitment to public interest and not sensationalism. Majority Chief Whip, Onuonyamfoɔ Roxanne Nelson Dafeama nene ɛna yɛtie. Na owura Nelson Roxanne Dafeama ɛna wamena nsi hɔ a o ɔtoa so ɛkyerɛ mu sɛ ntwerɛtwerɛfoɔ wɔ Ghana ɛyɛ ɔmo afamu deɛ sɛ yɛbɛtumi abɔ dawuro nsɛm ahodoɔ ɛfa katasesɛ dwurumudeɛ kankan ne prɔyɛ ho no ɛne Ghana abaya owura John Dramani Mahama da no ɛnso ɛyɛ ne deɛ paa ɛna ɔde to dwa ɛkyerɛ mu sɛ adeɛ baako a ɛda Ghana mampani John Dramani Mahama ani so paa ɛne sɛ katasesɛ dwurumudeɛ kankan ne prɔyɛ bɛtumi afiri n'aban mu na ɛkyerɛ bi ani akyerɛ no sɛ ɔhwɛ katasesɛ dwurumudeɛ ne kankan pa ɛnya deɛ bɛhunu bi ɛwɔ mankonkoro Ghana masen ne sɛ ntɔde ato dwa ɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ deɛ aban ɛbɔ mmɔden paa sɛ dwumakuo ahodoɔ de tumi asɔ ɔmo nsa sɛ ɔmo na nhwɛ ntoto ne ma sɛ de bɛyɛ a ebɛtumi atu katasesɛ dwurumudeɛ kankan ne prɔyɛ ase afiri ɔman mu no aban ɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ ama akadeɛ ahodoɔ ɔmo hia biara yɛtumi ɛde ama ɔmo na adwuma ɔmo yɛ no ɛtumi awie asipi asita ɔkyerɛ mu sɛ ɛsiane sɛ Ghana yɛpɛ sɛ yɛko etia katasesɛ dwurumudeɛ ne kankan ti ɛne yɛate office of the special prosecutor ɛbi nkora frɛ na Kwasi Peter yi sɛ ɔmo mɛhwɛ na yɛnko ɛmfa ntia katasesɛ dwurumudeɛ kankan ne prɔyɛ no nko a ɛna yokofoɔ nso hyɛ one side paa ɛne ɔyɛ yaa adan na ɔmo ɛba bɛsɔ ɔpɛ akyi na ɛkyɛ sɛ otilo ɔno yɛde wo korɔ no owura Roxanne Nelson Dafeama kyerɛ mu a aban bɛhyɛ mu kena paa nneɛma ahodoɔ mu hia akadeɛ ahodoɔ mu hia deɛ yɛ adwuma na aboam yɛtumi atu katasesɛ dwurumudie kankan ne prɔyɛ ase de afiri ɔman mu no ɛyɛ owura John Dramani Mahama ni soade hunu so ɔbɛyɛ ne saa ama biribiara kɔ yie ɛde ama ɔman. In Ghana, the current National Democratic Congress government, ably led by His Excellency the President John Dramani Mahama, assumed office with a very clear mandate from the people of Ghana, and that is to restore hope, accelerate development, and uphold integrity in public life. We recognize that the fight against corruption is not a secondary concern in governance, but the very foundation upon which our lasting progress is built. Mr. President, as a country, our approach has been comprehensive. We focus on strengthening institutions, enhancing transparency and accountability, and above all, to ensure sanctity of institutional operations. Any out ye a majority Chief Whip, owura Roxanne Nelson Dafeama and they kwegyina dom kese on masebedwa fie ba no dani anemu ewo Biennial Conference of the African Parliamentarians Network Against Corruption. Nefe toso enkro ko so wa Lisa Hotel. Ekra popuri mantamo dwumadi esase na kwakosi November bosome. De toso enkro wa fi mu no. Eno de sansema hodo yi etu edwa. Na yɛn anim sɛ ɛnɛ Ghana mampani John Dramani Mahama abo Justice Paul Bafo Boni edin sɛ ɔno ɛno mbɛ Chief Justice ai na yɛhwɛ anim koraa sɛ mmarahyɛbadwa fie ɛbɛhwɛ no mo atototo nano yɛfɛ no veti ni bi na atumi akɔ so na onsam na ne dom kuma mo mmarahyɛbadwa mkyɛ mu sɛ saa veti na
Akwa dom kaseɛ no ba no mo mo mmrahye bedwam etutum nika akwa no ɔmo nte ase enadua ya dom kuma no ba ne dani onyoyamfo Alexander afenwoma aken no ye futum mmrahye bedwani ene gina mmrahye bedwam no se Mami Gertrude araba sabato kunu ne nsɛm no krampo no ɛda so ekowa Scott yen kan wieye enti sa asɛm asɛm ni bia ne yen kan wieye ya ye mo bi fufuro din se aba betoto na no ne agye na tum na ndei wabɛyɛ temuafo pani ɛwɔ man mu ɛno nti onyoyamfo Alexander afeyoma kende ochem sɛ we no ehu hia sɛ ɔmbɛ vetin bia ɛde afa justice Paul bafo bɔ ne ho esan sɛ Mami Gertrude araba sabato kunu ne nsɛm no ɔmo nkan wie yenti ɛno wɔn pa dadwe ho a ɔnte ase de enti a dɔm kɛseɛ no ɔmo mmrahye bedwam ɛbɛsɛ ɔmo prepre ɔmo ho a na ɔmo toto papa ya no na nde yi ɔmo gye ne tum ayɛ sɛ bibi hyɛ ase a ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ nanso ɔmo ma mmrahye bedwam ne Ghanafoɔ ehu nti ɔno onuyamfo Alexander afenwoma kinu ho ne sɛ kwapem sɛ nka yɛbɛka asɛm na wie na Mami Gertrude toko no ate no ho ase sɛ sɛmbre die sɛ ebu abɔ na ebu abɔ no na sɛmbre no nanka ɔmo atumi anya kwan atoto justice bafo bɔ ne ano na ndie duru hɔ mo gye ne tum mpo a Ghanafoɔ atumi ate ase na wɔmra onuyamfo Alexander afenwoma ken egyina mmrahye bedwam ɛde nsɛm ne to dwa no okyerɛ mu sɛn to amend, reject, modify the report that is presented to us. It is my contention that in view of principles of this House and respect of matters involving the rule of subject, this House cannot be invited to assess the vetting of the nominee for the office of Chief Justice. When indeed there are pending constitutional matters before the Supreme Court of this Republic and before the headquarters of justice. The Speaker, just for avoidance of doubt. ɛne ayɛte yɛi ɛyɛ dɔm kuma no ba no dani ɔno kuro yɛ ayɛ mmrahye bedwani de made sɛ mo afutu abatɔ mpɛ so aso onuyamfo Alexander afenwoma ken na nanu si ya no ɛna neɛ dɔm kɛseɛ ne ba no dani onuyamfo ɛyɛ Mahama Yarega ɛnso ɛsɔre egyina hɔ na ɔse hwɛ court na mo ka no ɔno no mmrahye bedwam ɔmo dwumadie nko ɛna court ne so edwumadie nko enti mutwi mu tan kɔsoro ne bɛten yɛ pɛ bɛten ne deɛ yame adom adwoada ai no ɛyɛ November bosom de to so edu ɛbɛba so mopa mombra mmrahye bedwam mopa mamomba obɛtim wani no na justice Paul bafo boni ɔmo avɛte na wie enti wakyem sɛ ɔno deɛ appointment committee no ɛna kyɛ sɛ ɔmbɛkɔ so ayɛ ɔmo adwuma ti deɛ dɔm kuma no ɛkeka ne deɛ ɔmo nti sɛ odogo bi kura no abɛ Which the Speaker has accepted and which he has referred to the committee for the committee to process. And I once again bring your attention to the fact that the same Supreme Court has said that in matters that are primarily the responsibility of Parliament, once Parliament starts dealing with those matters, no one anywhere can stop Parliament from dealing with those matters until Parliament has completed the process of dealing with that matter. The Supreme Court has said that separately. And we get
cited two cases in which members of this House have gone to the Supreme Court to try and get the Supreme Court to order this House to stop considering matters that the House was considering on the grounds that they felt it was unconstitutional for Parliament to consider those matters. And ye ayadom Kaseɛbɔ banu deni onuyafo Mahama ayarega. Ye jani nsemiso na ye twa ye ho agye aboafo nkrato aba. Ye ba ne aka akyire bia no. Ye de besomo. Happy Kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ mucho konkron Matthew 5:37. Your property holds the power to transform your future. Welcome to Eclipse Collateral Management, the game changer in turning property documents into profits. We are not just another service. We are your partner in unlocking sustainable income and fueling business growth. With prime brokerage, collateral brokerage, credit brokerage, and land documents perfection, we are redefining what is possible for property owners and business owners alike. At Eclipse, we have built a primary depository platform, a secure, innovative space where property owners like you can lodge your documents and earn risk-free, sustainable income. For businesses struggling to secure funding, we provide collateral solutions you need to thrive and grow. Every move we make is backed by a rigorous credit appraisal. Number one everywhere you go. Bigo. For the friends and the family. Bigo. Big refreshing moment. Bigo. For the kids and the adults. Bigo. Boys and girls with a drink of Bigo. Everywhere the party day. Bigo. We go mash up the place with it. Bigo. Greatest in every battle. Bigo. 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 Greatest in every battle. Bigo. Big refreshing moments. Bigo drink. Big refreshing moment. Another quality product from Trillium Industries. This advert is FDA approved. Emrena saso say a pepo mrantiane mabawa omwadam wadi soroku agudie mu no abaso the 2025 Swagger Awards and Kaseɛbɔ say afi awards need 50 years and the Golden Jubilee edition of the Swagger Awards Paso Accra International Conference Center Saturday November 15 2025 time 6 p.m. Assembly Daso a call for change in national orientation and investment in sports. Special guest of honor His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana. And a guest of honor, I am Mr. Julius Debra, Honorable Chief of Staff of the Republic of Ghana. Also in attendance, I am Mr. Gianni Mello, President, Association of International Sports Press, AIPS. Performing live, I am Afro and Dancehall Star, Stone Boy. No cover by you. Say a Swag Awards, Saturday, 15th November 2025. Accra International Conference Center, the longest running awards event in Ghana. I had the 50th Swag Awards. GCB Bank, Gold Board, Tobinco, Stanbic Bank, Ghana Free Zones Authority, National Petroleum Authority, Omnipsic Bank, Phoenix Insurance, etc. I had the 50th Swag Awards. Another time to celebrate and honor the best to inspire the rest. Kaseɛbɔ ansenkwa dwonto ɛne hwɛmani mu happy Kaseɛbɔ mu twɛ konkron yɛnyi bi mfiri yɛmfa bi nka ho nso emu da hɔ krogen Ezoro sena mensama wakwa babio emra happy twɛ konkron Kaseɛbɔ so yɛtwa kwagya aboafo nkrato penso bi nom yɛ kwaya ya saba na yabare de na sensma wodo de aka akyire no yɛmbɔ akyire no na yɛmbede emfa emawai na yɛtoa nsɛm no so ana yɛtoa so de afiri galamse nsɛm mu abusafo bɛka nano National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat panifo kopie mu wɔ hwediem ɛne ɔboa sɛ mo kwakɔ sɛ de galamse yi sɛ nsa ase ne nsu ahodo a ɛne mrante hwediem sɛ ne nsu bo akasa bo nkasa peteme so ɛtugu bambofo yi so amasɛnye Yakobɔ na fa afia ankasa mafiri mu ba no kanya asɛm ketwa ɛno nkɔnkɔda nkyɛn afei ne nso yɛ hɔ no
Environmental Protection Agency 20 EPA. Mpanyinfo akyɛ sɛ ɔmo ne nsɛmtwerɛfoɔ bɔ aprɔ. Ɛhwɛ sɛ ɔmo betumi abɔ aprɔ asantema ntɛmɔboase ne mpɔtamu. Na wɔn sɛ de galamsey sɛ nsuo yɛn kwa yɛ ahodoɔ no. Ɔmo betumi de ɔmo ani kɔ atwa man so ɔmo ne kamakama santamu akɔ hunu bie. Na nsɛmtwerɛfoɔ ɛka wɔn nso ɛtuma ba amanneɛ. Na Ghanafoɔ na tumi ate bie no. Obi nim deɛ kɔba yɛ to sɛ ɔmanfoɔ soɔ. Ɛna nya asɛm ketewa ma mutumi dwane. Yɛte ansa ɔmo sɛ ɔmo de nam akɔ akɔnya akwanhyia. Amane kɛseɛ nuanom sɛ ntwerɛfoɔ no ka ho apirapira a ɔmo agye ayarehwɛ. Na ne nanam so amane yi ɛne Deputy Chief Executive Officer Emma Minerals Commission owura yima no kwabena ɛyɛ anyima. Ɛde ato dwa kyerɛm sɛ hwɛ saa galamsey ko na yɛ ko no. Sɛbe papa nwa so pa nwa so nyɛ nanum wɔde onemom ne yie mu a. Ɛyɛ nipa baako pɛ ko. Ɛnte kɔba nsɛnsɛm twerɛfoɔ ne bambɔfoɔ mo hwɛ aboam ya kokoe. Na sɛ yɛkasa temamfoɔ saa to go ɔmo so du ɔmo mpabra. Na ne yɛkɔyɛ anaasɛ yɛbae. Ɛnte ne wɔ srɛ paa sɛ adeɛ no deɛ. Ɛwɔ mu sɛ galamsey na ɛha yɛ nyinaa. Na nso sɛ baakofoɔ nsɛ ntumi nkata Nyankopɔn ni. Na kurofo ntumi nkyerɛ damfo nti ɔbɛsrɛ. Sɛ na yɛnka mom na galamsey ntɔkwa no yɛntumi ɛnko ɛnto aseɛ. So it's a whole secretariat. Basically, what the secretariat is mandated to do is to help governments in the fight against this illegal mining. One of the things that we've left in all this conversation on the attacks is the people who also attack the citizens. We must condemn it with all the force and the energy in us. We shouldn't entertain such acts. Because you see what's happened to Major Mahama, late Major Mahama, may he so rest in peace, was the citizens of that particular community. The actions is the same thing we are seeing now. And now Deputy Chief Executive Officer Emma Minerals Commission Emmanuel Kwamina Eye Anyima Nene Enauti. Na wasagalam say semia. Ena so ya mo so mo hwe nsase ne fom agudie nsam so. Ene nsam twofo atwetwe komo no mu kyem se. Ene nsam twofo mienu a omo akwanya nkwanhyia ama bebi omo da. Dempa pre omo nkwa ho no. Enya de a ese esoso so wo man mu. Na yade ene nsam twofo ni Environmental Protection Agency for EPA. Ena jese kwanya befo so atu galamsey ase ya. Erom koya enipa yi atoso omo so ekɔ wi akira enkwanhyia asia ma bebi omo da eho ayedin na enadua ya na obi ono ene amansa twetwe nkomo ede ma asoye no eye ama mawuse echemu se sade we nu yade ha adwen papa na no eni osuafo no ehwe oboade eni emaso eni afenso no eba ne se eni abafu ensem eni asa abafu kwan a efa so didi dwuma eni ade a ononyafo Emmanuel amakofi bo a ahye se de esi ende no ha adwen papa na wadwen ho a te ase se kwan ebefa so ebetu galamsey ase na ede ohawei ebro man Ghana enu to wahye say aso enu so behwe na ndei no wabo modia atumi aboa ama kwan bia ebefa so atu ase ne atu ase sanse ndei se gadamseyfo to hye EPA ne samtwofo so ama cheku akowia nkwanhyia ama mo afemu epreprade a eyade ha adwen na wamra mame amama usi ene samtwofo twetwe nkomo ndedue ya wonkran ha no odi tudwa sing. They went on site, and so they were conducting operations around the country, going around to ascertain who was operating these machines or manufacturing the floating devices without permits, and to close down shops. And it was in one of these operations around Dajuni that the illegal miners spotted them and decided to attack them, pelting stones at them and things like that. And so they had to flee for their lives. And in doing that,
had to take another route out of the place, out of Boise. And it was in the course of that they got involved in the accident. 2 journalists were in critical condition. One, they are stable. Per the reports we received this morning, they are quite stable. One had to be operated on, had a surgery yesterday. Several others sustained injuries. Again, this incident is unfortunate. And any mama would say, or no, and any amansan to drink more, and the master ya, omo and sassy, and from a good year and Sams. Abel Fontaine, Kaseɛbɔ so chronobo. Abel ya, dear Nobo, my concrete ganamasi, a cosopa. And a baku or one no biafro. Since then, you're landing. Also, Trobushan, via ni passport in Pono landing. Oh, yeah, less mistake, you bet you ready. Now, Bakuman and sent me by a killnet. Oh, more be so, you were a baby. And a white colored job, among my black colored job with that. White colored job watches ya the mawa. And your bed dress fan, power, bet you jelly. I was just a bibia, ya come at your mouth. And no better that wa. Then what was a good wa. Catherine, I met that wa. Then what was Nigeria. Now, Bakubi for you to be share. Now I kukunte. And was son was pitting the say. Now as a snow. Hello, my people, Ghana. I'm in London. And I was like, hey. I think about going by that, you are by Webby. No fair. Come on. When I'm sad, Ibia. Oh, Spain. Nah, me ya Juma Bain. Says and Trudman, so I investigative journalism can tell that Jim So they say them unemployment graduate association. So nice. Meet my bum when you're Juma. I'm saying, wow, how is it done? Oh, Spain. Now, company or Juma woman. Opportunity aba. So you whom go Facebook now many are no permasem. Okay. Person mo abna msi. No passport, am so passport. No ha no be ka to send me adwuma be min chusi dem pe. Eh. Na me fa cleaner. Okay. No say no salary ni be $500. So na more than $5,000 so say be sa. Afa edu me ward my management na kasa na management be fa e ka no 70%. Okay. Na ma fa 30. To obey my man be number, me friend on the bay process no. Na me nin cancer no 3,000 and 5,000. Okay. No mo fancy process no. Na me see you. Send man number me friend man no. Ko be oh. Me mra officer no say debi. Me ma ho maybe bia send me mobile money. 5,000. No baby bia. I me see me ni bi. What is that catch buyer say me ni 5,000 be sin ne. On chat me bi o. Okobi obenye bi ho no. Mo nya time wo. O de kill na ti ba be di me. Me na be the time wo Pravasa. Me say unity catching. Me no so anya experience bi mu a. Menye bi na. Me bufu ye no. Ah, we go bia masama nkra. Me so me bra me ko bia masama. Ah, say all do bro say den ho be. Amasama e ko satellite on that. Me bi mu so ho. Ai, corner bi omo left ho baby. Office bi. Ah na omo a. Ah, ya ko computer so many nkura senso. Ah, yo. Computer on the edge, my boarding. How is your name? No boarding, no type it. Enti na all fan phones and who screen no. Laptop is no the edge man crying so. Oh, I'm the board the beach and say a near man bebree. Yeah, me do what no man am started say me sere me dream. But na me do where you mean. Me do where you mean to me science. Na say me tie de hombeka. Omo ka say na me sere me dream. Na me madam for be na koi. Yeah, by your stress am say dey me answer in case me da kra. Yeah, no waste time. No waste time risk come at nemu. Lawyer friend come nya bi musa. Kwati kwa so be ma ontuma. Nipa no so be ma wadwuma adwana na tade ni apa. Adwuma no so mimu won say why desperate too. Nti ya mo nwe ho mienu kra. Abia ba ya no. Onim say afa na so de no huruem. Challenge easy. Na ka kire no kopem o Kenya ase ne bo ho enu asantemantam a. Yo company fo achi nipa be ahasan ya duenu 320.
Acha so do mo for QNet. Na I'm so my head of compliance. Emma QNet. Mame Theodosia na kwete de atoja chirim se hwe. Se QNet nkanya de boni o. Na nipa bi na ama ade na akwakoya de ye bi ama ade bi akwakoya ade bi. Na QNet ni de nkanya de boni kra ntenei. Omuni yoko na komuntuma ba no. Ama wono nam kwa boni so de QNet da do manfo jo mo sam sikadom kopiem ko divo Nigeria. Wa bra omomo majuma pa bia anya no ombetrom so sapa QNet adwumako na nkasa ene yoko aba ha se ye ba ba chirechira amanfo amamehu se QNet adwuma na nkasa wo ho na emom boniyefo bi na omodi yedin SSA amanfo ndwuma ejiji amanfo sika na ene ye ba ya ne yesan aka se enu a adwumadi ekoso ewo Kenya ase nebo ho no QNet idi akotini wo QNet na ehwema yoko etimi ba ye be yes adwuma no eni otiye ye mame Theodosia na kwete on the head of compliance ama QNet eno chire mu no na samuasi ewo eye agogo Presbyterian ya sabia ne se mame ba akwa akọ mu akwa akọwo Felicia Obenewa wakwa akọwo awie ama ne ba no kra no enye nefu ba du ba 11 days Jese wa wo ayi na awie ni ade adokitafo ahwese eya omra na ntwebu ho nye no monhwe na kola na pomden enyina ne nanso yi na maami kopie mu wo hono ma Felicia Obenewa ate hono mu ohunye de se maami bi aba nani hu ahwantwe adenya ohun so bi awo afa no ho afa ne basa na nani age adenya ono ewo ye no ne nsa nka ne ba ana maami Felicia Obenewa chem so awrehosem nanso ya me be wate yankopon de emrepem no be bibia ma wonso daachwa wo atumi afa ho afa ba se ne ono ne nsa aka ne die enti nkomotwetwe mu a wa be na danfo ewa ya asabia ho awie o ena maami Felicia Obenewa chem so opeso kogu nsuo kakra enti maami nye ne ba enkita no no ba no abeje na de oye so wura bebi okogu nsuo na dwense sanye otwa na ni ba ya maami ene ne ba no otidobi eni honom na okyerɛkyerɛ mu sen ɛkyerɛ nsɛm trofo me be wo ye na no dare na awotwe ti meto ho ti na no Wednesday ni eni me ne ka se ne fa me me woni pan ye enti me be ho no musie na ya hwe me be no ote ho ti me no be tira me wo to na ye di bi ko no se onu so bi kita ne je se ne ye ne fe na wa be wo ha ni se ma ne di awu na me so ka fa ko be hye wa na mu enti o friend wo yi se do me ko me akwara ni ti ba ye no na jo so na me se me kwa ko on so me ma di am so no obi na ba ye enti no me ko do so me hu ne kan do so no ko me nya ko do so na me sa tele be ba me ba ye no nti wo enti ke ba ko me say sister pa so we no tell us no so that plan sorry afa ye hwe ba bia ye hu girl ni bia ni ya ba ye wa wo she skin suspend na o she enti maami Felicia Obenewa a ode ne ba ema obi ode na adwane ena yete ni na no achi ena agogo district commander ASP John Dankwa anso echechem se omo yekrado pa se bebia nipa na kohye bia no ombeche no na hospital home no CCTV camera bo hodom no omugusu ehwehwehwa na de tie bia no omusabe ka ba ya no onya abotre abedi ensemu de be make sure se bebia nipa ne hye bia no ebe hwe na yensa kan na emra ne de be fa na de na famra kwan so de be ya bibisa nye de incense bio ASP John Dankwa ono agogo district commander nenene ati na wono na ma be fonten takesen so titu ne TikTok so de ma hu trend bi kwaso pa justice for Ransford a je sanya sam ketua ni na no ne se Ransford usu ansa ya ba mu akatekete afa no di mfe no dunsia na ne so de hunu so bebabo na wa be te se wono ba ko no wole monko asamwa jan anasa Michael Essien anasa miamete hei na mbobbo ne mejan na ko chere so otete akra ya Ibrahim Anyas aja so no timeye Siano Soccer Academy ewa masaman
na sɛ coach yi tete abɔmmɔ yi nyinaa na sɛbe o abɔfra 16 years no na obu akora no tugum kyɛ sɛ mfia ahodoɔ akora no hyɛ ne nsa nyinaa mpanimfo anim a na ɔne akora yi ɛda fa n'akyi na asɛm bɛn ɔmanfoɔ abɔ asoa mmerɛ hwɛ mmɔfra ɛne ɛma yɛ die so paa mekyɛ Ministry of Gender, Children and Social Protection sɛ ɛba yɛ nte wɔ mo nka sɛ ɛdeɛ na ɔmo ka fa saa asɛm yi ho ɛno nam so ama ne ɛkasa yi ɛne ɛkrataa firi asoɛ no ɛnkyɛn aba ɔmo kyɛm sɛ saa ɛyɛ justice for Ransford ɔmo ato paa na nhwɛmɔ ma yɛ akyerɛ mu a Ransford yɛ akɔ akɔdi coach yi nsɛm bɛ mfie mmiɛnsa akyerɛ sɛ mfie mmiɛnsa ne nyinaa sɛ coach Ibrahim yi ɔfa Ransford yi ɛfa n'akyi sɛ bɔne ne da akyerɛ sɛ aba kora no yadeɛ kora ma December abosom afe mpienu ɛne aduonu nan 2024 mu ɔmo ne abɔfra no kɔpie mu ɛwɔ kɔmfanɔkye aban ayaresabea no ɛwɔ Asantemantam mu sɛ abɔfra no kɔnkɔgye ayarehwɛ ɛno na afi mu fofia ntoata no ɔdwa ne nua bam Ransford atɔ nanom wɔn seɛ do na soɛ no kyerɛ mu sɛ ɛne wɔn ne polisifoɔ ɛbɔ mɔden paa efiri February abosom wɔ afe mpienu ɛne aduonu num a ɔmo bɛgye tumi no sɛ ɔmo bɛhwɛ Ministry of Gender, Children and Protection ne soɔ no ɛyɛ ade ɔmo ne polisifoɔ ato kɛsɛ so ɔmo ehwehwɛ mu emu dɔ paa sɛdeɛ bɛyɛ coach ɛfrɛ no Ibrahim na wansoro Nyankopɔn ma Ransford 16 years boy sɛbe watumi afa ne to abu ne to agum ama ne akora to ananom wɔn seɛ do no apolisifoɔ atumi ɛne no di ne sɛnti asoɛ no ɛsɛ Ghanafoɔ na se yɛnto ɛbo ase ne nya abotrɛ ɛsiane sɛ nyɛ sɛ bi ɔmɔtɔn dɔm sa som demiri fam daabi ɛyɛ ade ɔmo ne Ghana apolisifoɔ ɛna afei Ghana Football Association akɔ ɔmo ntoma ba no ɛhwɛ sɛ pɛripɛri yɛ obɛtumi ayɛ adwuma na tɛntɛn ne bɛtumi akɔ ama Ransford wusu ansa na busua na coach Ibrahim a ɔda aseɛ no sɔ ka academy ama saman adi saa nneɛma ho sɛ nipa bɔne sɛm bambɔsɛm yi mpanimfoɔ atumi ahwɛ na mmara no atumi ayɛ adwuma nei Ministry of Gender, Children and Social Protection ɛde krataa aba abɔnten. Nsɛm sisi aberanteɛ baako ɔno de yaw Asamoah a wɔnya mfirihyia no aduonum ɛnwɔtwe 28 aberanteɛ yi awuwu yayaya paa amanfoɔ adwene ho ɔmo nte aseɛ a wawu ɛwɔ ɛyɛ abransɛ a ɛno ɛbɛn Atobiase ɛwɔ Amanseɛ West mɛnsi ne mu Asantemantam mu na mane bakyerɛ mu a ɛne aberanteɛ yi ɛne abaya baako ɔno ɛbɔ bɛɛsi berɛ bi ɛna kyerɛ sɛ akasakasa si ɔmo ntem ɛfa 1,000 Ghana cedis ho na obi nim ne nti a ɛma ne ba ne sɛ neɛ nanantwi deɛ onim na ɛno akyi a akasakasa yi baa yɛn ɛneɛ ɔmo awie ma ɔmo atwa so afei amanfoɔ nkɔhwɛ a ɛmmea bi a yɛtu fɔ mu agudeɛ a amana no wɔ hɔnom no ɛna kyerɛ sɛ ɔmo hu sɛ yɛwɔ Asamoah yi ɛda amana no mu a watoa nananom wɔn seɛ do na assembly member no ɛwɔ Atobiase electoral area ɛyɛ Samuel Yeboa ɛna ɔne nsɛmtwerɛfoɔ twetwe nkɔmmɔ nnɛdu ɛyɛ na ɔkyɛm so ɛyɛ mpa na adeɛ no kora mpo no sɛ mmerɛ yi nnipa mmienu a ɔmo ka ɛyɛ abaya na ɔbɔ bɛɛsi bra no ho no ɛna apolisifoɔ nsa so mmom gu so a ɛboa apolisifoɔ manhwehwɛmu atumi akɔ so na ɔmo ahu de kropɔte a ɛnam so ɛma yaw Asamoah yi ahwere ne kwa ebi kora kyerɛ mu a abaya ɔbɔ bɛɛsi bra yi ne mpena kora ne yaw Asamoah asɛm no deɛ waa na wonim o nti no ɔyɛ nnɛ a obi abisa wa o obi abisa wa sɛ ɔhwɛ yaw Asamoah nneɛma no o ɛhɔ no ɔkɔ a yɛmfa sika kɛseɛ nkɔ nso de akɔhyɛ no sɛ saa na ɔmɛfa kwan so ayi wobɛyi ɛhɔ kɔ a yɛmfa 100 phone nkɔ okay meka kyerɛ nko a sɛ nti na me sɛ wobɛtumi akyerɛ mu yie no ɔhɔ ne yɛmfa 100 nkɔ ɛde dɛn na ɛkɔ yam na de 100 kɔ na wɔn tia na yɛn dɛn nti hɔ di sika bɛhyɛ ho a sika bɛn bɛyɛ sɛ ɔkɔ tua ka no okay sɛ wokɔ ne bi a ɛyɛ 200 Ghana 200 Ghana na bɛsɛ obotom okay wode 1,000 hyɛ ɔmbɛgye
Now for lawyer Fenko. Ofukada kwakwe. Ya ne mbenwa. Ana baby a obe could be a also call facility. Okay. Okwa we. It's all could be a bro. Hey, young kwawe sa. So ha, e be a sek on. Aha. Obetumi anante akwa. Betumi anante akwa. Nti no kwa scanner de kwotwa de no nkwana. Nkwana so botom. Ti ya odi experience. On kafra. Hey. We kwara ya mbisa se ba se. Yes na ko. Ko bi se first ka kese nsi sa. Amani bobi ho no ma aboyan go. Ya bi sa seka no nkyerɛ. Za o. No ni mu pa. Ono wine ni mu pa. Ono ni museum. Me apprentice. Hey. Ono ni mu. Kwa ka criminal da so na de 1000 Ghana so ho a. On beji. Se bia no obe kwa kwotwa de o baby. Kwotwa de. Juja nko brands wa kwotwa. Kwotwa na kwotwa na kwotwa brands na wakọ. Okay. Na ye kwame ye sama o se we. I'm for experience. Ye ntwa so. Me fadi foot ye me nyasa. Am magum ho ni masepa. Na yonko Tanzania manu mu. Ne fiada. Ne ye be ko fie pa ye ko fie. Na Central Tanzania man ko to aba. October abosu ni mu. Ana maame Samia Suluhu Hassan di nkonem. Ana hamti se mu be edua kronson. Pinte ba ho ama oye kire manfo ya nya asam ketua. Ena ba to jase nipa be edua son ensia 76 ya che omo. Ede ba kwa kopiem wa asam di bia na ntanse de abo so be so mu nto aban mu. Na ne ye hwani mu se court no betumi edu o asam. Na se de Tanzania ma no omomra kire no. Emperifo atumi ede ato. Nso ye kasa de sa pinte nam so nipa be apem ena nam so awuo ama nipa aduaso ensia emperifo asomo pechi na wo Nigeria memu no Federal High Court wo hono ma hye senya me adom November busumi ewom de to so aduonum ena omode atemu eba betu dwa no efa eye pani ba ko wo honom Namdi Kanu ehom chebse eye ade a wadi enipadom bi anim aye niema hodo a emfata ewo Nigeria memu ne fa eno eye ativido mantem ho ba bia niema hodo a ewura eye Kanu no aye ene wadi dom anim ene niema hodo ne chese entwa ye nti so bo amode abobbo no ne ade no omo hwe anim se nyame adom November bosum de to so adonum ho atemu ani nyina beba nanso one nso atro e de akoma court hyebu se senu asem no mo kan no Nigeria honom no emra bia omo de we no krampo no eni omo amambra constitution mu nti court nso hwe no nke bi fema no Ghana mano under 20 black princesses ene ade awafu bi under 20 tournament no ekwoso pa na ne chie nuanu benifo chiro mo se pani de pani ni pani be kuna nso widiem chiro ma chim premier nu o mantimi ante na me adoma November bo so de to so nwotwe kyenai ya ne Nigeria enso de bebo ani om de be so mbe 5 ya chiro mo se o manaja kwe oni mbobo be somo 5 na ya de nkonem na Black Queens almost ahima captain Porsche Abuachi ene ya de a one Congo timba kwa TP Mazembe akikawia okoka mo ho na emba CAF Champions League ne so atumi akoso no enukwa no mkwakobo ewo Egypt na baye yi ayobi a wanya mfihia no eyaduasa enson na chese oginachire ho no mo a experience no de bobo party ende wakwakoka TP Mazembe before eho Kaseɛbɔ obanu ankwa ojiwani so etime cast match one sani akwa na small do baba so mon de otie bie ne se ene Ghana mampani John Dramani Mahama enema wodo ne do no so be 10 million Ghana cedis ayi se fa nkɔbo ama bi te se Jamaica Cuba ene amanya keka ho na so for hwe sika samson ne ye hwe nim se nyame adom a yawada November bosum de to so edumiensa obekomra hye bedwamni akɔma bosika no ande budget no de akoto omonim enso do ka ye ne hu na anwumre nia no mienu yesi nkonya abeso mo se happy twakokro Kaseɛbɔ fate sai buale oba ho fefo ana sa nsɛm ni mu ema ye de besom mo
na na fatinim se ne ma no nye papa sa ye pa catch obi send message na so de obi say na de ne board ya na ne board nya din okay so obi de ma trande Ghana mentua za enu ne board akoso 200 za o de unya bi abraka so 200 obi nya bi za nodu ya oni nodu oni nodu adani omuto na nadwe nodu yi eno so mutumi de no ye o eno so tumi ye za ye bi ma de mana na zafo na komo de omo za kaso bi wo nodu ya na ye na oye se bia te se Nigeria fo no nse bi wo no mo a oye adwuma na odi akoma o madam ne ade na oje aduane a na oje aduane o madam ben ye fru pan sha ben Roma nodu ya o be 200 ga bonya de ntia ka cho kware ntwamro 200 la pass also bi ho eno so yes also dey do for but require to be 150 za dey busa o etu hwa joint ben o for mpa oh joint e wo for de kaswa ne amasaman obi bra kaswa de no for kaswa de betum kura nya bi 50 amasaman so bi wo na so mu jiri kwa na asay ye base no as a wokrum o ma se dey busa obi so otefa obi o wa hefa this go dey board ayi foi mo hosa dey board na kaso mpo na 200 na isle go there kaso 200 obenya bi 150 nso benya bi by isle go there say 500 ne 1000 Ghana 1000 obi ka ko I was there for na na tubu asa ko ni medini me ni abema ka chire babo di aba why